utifrån hur första halvlek såg ut. Det blev en uppförsbacke där direkt. Ja, vi blottar oss, vi försöker komma ikapp. Jag tycker vi ändå gör det bra. Östers är ett jättebra lag. Där vi får stora problem i vårt markeringsspel just på mitten. Där de går runt oss och kommer in bakom oss. Men vi har ju lite tankar där kring vårt försvarsspel som inte funkade alls idag. Passiva överlag tycker jag. Välförtjänt seger, det var inte så mycket att hämta idag. Mer än så. Det är väl så jag känner. Martin? I think we start the game first half an hour with really good high tempo football. We're always showing for the ball. I think we would have made it difficult for any team in that first 30 minutes. I feel we had everything clicking, everyone showing for the ball, everyone running forward. So really happy with the first 30 minutes. The 4 changes they made a big impact, I think. Brave decision to make, but it made a difference. More fight we had to face, a lot more duels, second balls, a lot more man marking. So we talked about it a little bit at half time, how to cope with that, and I think that we dealt with it pretty well. I think overall 5 goals against any team is a job well done, but I think when it comes to Viberg today, showing his quality for the team, I think it shows it all that when he has a chance to score a hat-trick, he lays one over to Rodic, and I think that shows the togetherness of the group in a really good way. So good win, very happy against a always very tough Utsikten. So Fråga? Kan Bosko. 4 byten efter en halvtimme, det är ofta man ser det. Nej, men alltså ibland måste man stoppa blödningen snabbt och det var ju alltså, jag kände ju bara att hade vi inte gjort någonting där så hade det ju stått 8-0 i halvlek. Och då menar jag inte bara att vi var dåliga utan givetvis Öster bra. Man ska aldrig ta ifrån ett lag som presterar så pass bra som de gör idag. Men samtidigt så är vi ju inte i närheten av duellspel eller komma i närheten av dem. Så vi var tvungna att stoppa blödningen och jag hade en väldigt stark känsla att det skulle rinna iväg ännu mer om jag inte gjorde någonting. Det kändes som att det gav effekten då. Det gjorde det. Alltså, vi kan ju inte ligga på halvfart. Jag menar, Öster är ett av seriens bästa lag. Ligger vi på halvfart i duellspelet så kommer vi bli överkörda. Alltså det sker inte. Det är inte så att vi möter en bottenkonkurrent här, utan det är ett lag som ligger i toppen välförtjänt och sliter och spelar jävligt bra fotboll. Så att vi var tvungna. Det fanns liksom inga diskussioner där. Har du gjort 4 byten så tidigt? Nej, det var första gången och det är väl ingenting jag gör mig jätteglad och stolt över, utan samtidigt så är det viktigaste att försöka vinna matchen och vi är ju ett lag och då får de här som kanske presterade mindre bra få sitta åt sidan helt enkelt. Tidigare har ni ju haft, inte lätt för sig kanske, men ni har ändå besegrat dem på ett Jo, bra sätt. Men vad är det som gör att det... Vi är ett helt annat lag idag än vad vi var när vi mötte Öster innan. Det var ett ihopspelat lag med spelare. Vi bygger ju nytt. Det är väl där vi är idag, där vi har väldigt mycket nya spelare. 6 stycken från startelvan förra året när vi mötte Öster. Så att det är ett helt annat lag. Utan att ta något från Öster. Jag tycker de är skitbra. Det finns liksom inga diskussioner. Forsson, du har pratat lite om underdog-stämpel och att Landskrona och Degerfors har varit lagen stå för de ligger topp 2. Nu gör ni det. Hur ser du på tabelläget och I think it's still too tight to go into any sort of favourites tag. I think that no one has put us up there. I think if you look at the upstart, Utsikten was supposed to be relegated, which was a massive disgrace if I'm honest. The top of the league for so long. So when it comes to the upstart, I'd take I'd take that with a pinch of salt. But apart from that, I don't think anyone's talked about Öster all year, and I don't think that should start now. But of course we're in a position where we have it in our own hands, but one game that can change so quickly. So it's just to continue to be humble and focus on what we're doing and shut off the outside with what's going on. Fortsätter jag väldigt mycket mål på kontringar. Vad säger du kring ett omställningsspel? Well, we have the players to do that in a good way. Viberg, stands out as one of the best. So when we have an opportunity to go, he's a direct outlet for us. And I think Alibek did really well today to hold up the ball, protect the ball and play other players into situations. So Nicholas played a really good game. But
yeah, it's not like we go out there and say we're just going to play on the counter-attack. Absolutely not. But we know that we want to play with speed. But we try to find the balance with having open play with control rather than just playing everything 100 miles an hour. But when we have a chance to go on the counter-attack, then it has to be all in. And yeah, really pleased. And like I said, the last goal with Rodic in there was the icing on the cake, really. Hur skönt var det för Rodics del och för din del kring det att Rodic gjorde mål? Yeah, I think he's in a situation where he's been calm. I think you see a calmness in him, and you know, he's respecting the group hasn't changed at all. I think I see a more calmer Rodic, and that makes him more focused on the pitch. So really happy for him to get the goal today. Det var jag tror det var blott tredje gången det var femsiffrigt antal åskådare, alltså 10 000. Hur mycket bidrog det? Det kändes som matchen var mycket mer än det brukar vara. Var det publiken något med det att göra? It's hard to say. I think I think the effect of a large crowd, of course, pushes you on, gives you an extra boost. Like, you know, it's a normal thing to say. I think that what I want to see is that the last 2 home games now that we can do the same. I don't see why not. I think we always long for football over the winter. So now is your last chance to come and support and push, and we need everyone right now to go into that final stretch. Det är ju Småland, vet du, måste vara gratis annars. Var det inte? Jag säger ingenting. Inga skador som inte såg? Nej. Var är man ligger där han kan vara? He's felt a little bit in his ljumskar during the week, and it's just an overload because he's pressing like a crazy lunatic. So of course at some point he's going to feel it. So, but nothing crazy there, nothing farlig. Och vad är status med Peter? He's back in full training. Fler frågor? Bra, tack. The rest of us.